Everyone, how's everyone doing? I'm so happy to be here आज Mom's Magic Cooking Group में आप सब लोग इतने talented हैं and I'm very thankful to Samiksha for this chance ताकि मैं अपना छोटा सा रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं और ये I have to say कि आप लोग इतने talented हैं और मैं आप सबके रेसिपीज देखती रहती हूँ Facebook पर और ये नवरात्रों के टाइम it really helped me for ideas ताकि मैं ये बना सकूँ वो बना सकूँ घर के लिए so thank you for that और I'm happy to be here you know I know it's a hard time हम लोग सब घर में फंसे हुए हैं मगर त्योहार is त्योहार right हमें you know we have to be happy and positive and just keep our families happy and safe तो इसीलिए I have a small recipe for you it's a baking recipe मगर बड़ा सिंपल है इसका नाम है ब्लूबेरी क्रम्बल हम इसे क्रम्बल इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट डजंट हैव टू हैव अ फॉर्म जैसे कुकी का फॉर्म हो या केक ऐसे दिखना चाहिए ये इट्स अ क्रम्बल इट कैन फॉल दिस वे और दैट सो दैट वे इज कॉल्ड अ क्रम्बल और मैं फ्रोजन ब्लूबेरीज यूज कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर भी अभी ठंड शुरू हो गई है एंड यू नो सीजनल समर में ये खत्म हो गए तो हम फ्रोजन यूज कर रहे हैं and a good alternative because मैं जानती हूँ इंडिया में भी अभी you know because of COVID हम यहाँ वहाँ जा नहीं सकते और it's hard to find things right so if you can't find frozen or fresh blueberries आप apples use कर सकते हैं apples को आप peel करके छोटे छोटे pieces में अगर आप ऐसे काटेंगे and you follow the same recipe मैंने रेसिपी को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया ऑलरेडी ठीक है सो आफ्टर द शो और ड्यूरिंग यू कैन लुक एट इट मगर अ गुड सब्स्टिट्यूट तो आप उसे एप्पल क्रम्बल कहेंगे सो आज हम बना रहे हैं ब्लूबेरी क्रम्बल एंड उसके लिए आपको चाहिए Samiksha is there. Okay. Hi Samiksha, thank you so much. I'm really excited to be a part of this group. Thank She wants to show outside, but it's dark. You know, it's dark बाहर. Yeah. So what we need ये 2 कप मैदा है 2 कप मैदा about that's 300 grams of मैदा और ये granulated sugar 3/4 कप है about 100 ग्राम so yeah 150 2.5 teaspoons baking powder and 1 teaspoon baking soda I'm going to use 1 cup of milk और ये आधा कप अबाउट 100 ग्राम बटर है अनसॉल्टेड बटर मैंने इसे थोड़ा मेल्ट किया हुआ है सॉल्ट लाइक यू नो मेल्टेड माइक्रोवेव में थोड़ा उसे सॉफ्ट कर दिया ओके अदर देन दैट थोड़ा सा नमक एंड 2 cups of blueberries ये अबाउट 200 ग्राम है of blueberries but like I said ये if you don't want to go ये ढूंढते हुए तो आप apples use कर सकते हैं it's really fantastic तो sugar cinnamon apples या blueberries it just tastes so good ठीक है तो अभी हम it's an easy recipe you'll be shocked तो हम इसमें हमारे मैदे में I'm just mixing the baking powder the baking soda थोड़ा सा नमक just a little alright जरा इसको मिला देते हैं so the thing about baking right तो मैं भी पहले सिर्फ खाना बनाती I used to cook I used to avoid baking एक तो इतने सारे बर्तन चाहिए oven चाहिए ये वो but the thing about baking is अगर आपने ये जो proportions रेसिपी में होते हैं उनको ठीक से फॉलो किया तो I think it's the easiest thing बना दो मिला दो oven में डाल दो and then it's delicious it's warm everybody loves it so I just started baking and now I enjoy it So Tanu is asking, but I think you answered again. What else if blueberry is not available? if blueberries are not available then apples is my go-to आप सेब को पील करके छोटे छोटे पीसेस में काट के now I'm thinking वो ही बना देना चाहिए but I was thinking कल की blueberries के अलावा क्या ठीक होगा but you can use mixed berries peaches
peaches are very good also. So any fruit जो bake होकर उसके flavors बाहर निकलते हैं ना ऐसे, any fruit will do. But honestly अगला अब ये holidays के time यहाँ पर holidays जैसे हमारे festivals हैं, त्योहार, right? यहाँ पर हम उसे holidays कहते हैं. जैसे Christmas is a holiday, Thanksgiving is a holiday, Diwali is our Indian holiday. तो बच्चों को छुट्टी भी होती है and we make all these different things. I'm gonna make the apple crumble. ठीक है, ये हमने mix कर दिया. Now in another bowl, let's put the butter. आप इसे और भी मेल्ट कर सकते हैं. Mahua Gupta is there. Oh hi Mahua, I know you so well. Your recipes are so good. आप हमारे ग्रुप में भी हैं for the love of food. So it's a simple group in Facebook जहाँ सब लोग अपना जो भी बनाते हैं घर में, they just post it. Okay, I'm going to add this sugar. कोई ऐसे स्पेशल मेथड नहीं है, हम इसे सिर्फ मिक्स कर रहे हैं. Just mix it. So यहाँ मिशिगन में अभी 7:30 बजे, 7:30, and it's a little dark. I wish it was थोड़ा सा bright. Maybe by the time we finish, अगर sun बाहर आ जाए तो we'll step out. But yeah, the colors, सारे trees have changed colors. They are orange and pink and just so lovely. But very soon they're getting ready for winter. सारे पत्ते झड़ जाएंगे. And then the milk. I'm just going to save a little, हाँ, कहीं ज़्यादा पतला ना हो जाए. Good. अभी ये जो हमारा फ्लावर है, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक, we'll just mix that into this. As simple as that. आपके पास अगर वो जो जैसे I have a standing mixer, if you want to use that, you can do that. ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा डाल के So इसे बीट करना है, ये कुछ भी नहीं है. You just have to make it moist. तो सारा आटा जो है इसमें just mix it up. It really is a easy recipe. So I'm happy कि हम अभी we are adding this recipe to your series of recipes. ये त्योहारों के टाइम आपको रोज all these स्वादिष्ट recipes दिखेंगे Mom's Magic Cooking Facebook page पर. I'm happy to be a part of it. Yeah, so I was right. I need a little bit more milk. वो जो मैंने बचा के रखा था, I think I'm going to go ahead and put it on. There. Just bring it together ताकि वो moist हो जाए, गीला हो जाए. So yeah, a little bit about me. मैं बॉम्बे में पैदा हुई, बड़ी हुई. मैंने वहाँ पे फिजियोथेरेपी करी from KEM Hospital, और फिर I came here. It's been many years. मेरे husband दिल्ली के हैं. Both of us are therapists. तो या ये करने के बाद both of us will be running to work. So yeah, ये blueberries को इसमें मिला दिया. And they are still frozen, हाँ? वो अब soft अभी अपने आप हो जाएंगे. See how lovely that looks. So हमारे दो बेटियां हैं, 2 daughters. एक मेडिकल स्कूल में है 2nd year और दूसरी बिजनेस स्कूल में है. तो दोनों कॉलेज में हैं.
and अभी उनकी छुट्टियां हो जाएंगी. They'll be home because of COVID much longer, so they'll be home through New Year's. And they bake a lot. जब वो होंगे यहाँ पर, I'll share some of their recipes. They are pretty good. आजकल के बच्चे are so smart. They eat healthy. They take care of themselves. They are such good kids. So आप देखिए ये एकदम moist. So yeah, it is not like a cake batter. It's not like cookie dough. They are right in the middle. एक second. So I just have a baking dish. आप transparent वाला use कर सकते हैं, ये use कर anything that you're going to serve it. सीधा अवन से निकाल के आप जो serve कर सकते हैं वैसा dish आप use करिए. This is about 9 inches, 9 by 8. I'm going to just spray some, non-stick spray on it. एक second. मैंने थोड़ा सा उस पे वो स्प्रे कर दिया so that it just, you can use butter, you can use ghee, you can use whatever you want just to make it a little greasy. And we're going to just pour this batter. इसको हम सीधा, it is nice the batter में ना because of the frozen blueberries एकदम ठंडा हो जाता है वो. It feels good. It's cold, creamy, and sweet. How can you go wrong with something like that? ठीक है, आप इसको सीधा उसमें से dump कर दीजिए, and then you just spread it out. तो ये आपका बेस है with the fruit. तो जब आप वैसे एप्पल्स यूज करेंगे तो it'll be exactly the same. Apples, peach, peach को हिंदी में आलू बुखारा बोलते हैं ना? No? I don't know. So Niksha will fix that. So I'm going to get to all your questions. अगर आपके पास जो भी questions हो आप please comments में लिखिए and I will get back to it. All right. तो ये हो गया हमारा base. I know I like to, मैं सब कुछ ऐसे निकाल के उसमें डालती हूँ. I've always been like that. I think हम जब इंडिया से आते हैं we conserve, which is a good thing. So I'm so excited. ये holidays हमारे जब त्योहार होते हैं तो इतना सब इतने अच्छे good mood में होते हैं. Everyone is being nice and happy and it's coming and visiting. सब आते हैं मिलने. It just feels so good. So yeah, this year we're gonna still keep it good. ठीक है, तो ये हमारा ट्रे तैयार हो गया. अब हमें चाहिए, हम इसमें भी टॉपिंग डालेंगे, which is really fun. ठीक है, for that we have sugar. ये थोड़ा सा coarse granulated है, little bit of granulated sugar. ये आधा कप मैदा, cinnamon and butter. मैंने इसको थोड़ा soft किया हुआ है. The same thing. We are going to mix it all. ठीक है? So sugar, cinnamon, flour, मैदा. All right. इसे swirl करें. तो ये हम इसके ऊपर डालेंगे and then it'll all bake together. My kitchen already smells so good. Sugar, cinnamon, butter. ठीक है, तो ये I think what the heck, मैं पूरा ही डाल देती हूँ. And you can use a fork to crumble it in, or I'm going to use my fingers very soon.
Any more questions for me, Vikas? Talk about the Shara. About the Dussehra. So ये नवरात्रि तो खत्म हो गई. I hope you all enjoyed your Dussehra yesterday. We did too. Of course हम लोग मंदिर नहीं गए because सब कुछ ऑनलाइन है. मगर घर में हमने पूजा करी. और the good thing is Saturday को जब अष्टमी थी तो I actually made the puri halwa and everything, took it to college जहाँ हमारी बेटी है and her friends are there too. So I know बड़े हो गए अभी but it felt good. I just love कि हमारे सारे जो Indian traditions है ना, it's made to spread love and respect, right? आप अपने elders को भी प्यार देते हो, respect देते हो, बच्चों को भी. It's just a beautiful time. And the best way to show love, I think Mom's Magic Cooking will agree, is to cook for them, है ना? ठीक है, तो अपनी उंगलियों से ना just crumble it up. Just make a paste. I'm gonna just. Yeah, it's getting brighter outside, है ना? बस आधे घंटे में it'll be bright, and then we'll have some sun. ठीक है, देखा ये एकदम मिल इसको बटर और इसको मिक्स कर दिया हमने. Sorry, I'm using my hands, but that is the best way to get to it. ठीक है, अभी आपको I'm gonna just एक second. I'll just wash my hands and I'll be right back. There. Now is the fun part. फटाफट हम इसको ये जो हमने बनाया है, it's gonna be, आप इसको you can just put it as a lump कि यहाँ पे ऐसे ऐसे, या फिर you can spread it. So when all this bakes together, I'll show you how it comes along. It's pretty good. So ये जो topping है with the sugar, butter, flour, ये crisp हो जाएगा. It'll be like a crisp. I think Vikas is going to have this for his breakfast. तो ये आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, and when you're ready to serve, उसे आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, but it lasts well in any form, like room temperature या रेफ्रिजरेटर में. बस हो गया. मैंने इसको ऐसे उस पे स्प्रेड कर दिया, but you have an option to just leave it like little clumps. That looks really good too. तो अब इसे, तो मैंने अपने oven को preheat किया हुआ है 200 degrees Celsius. तो that is also a very important thing. आप oven को आधे घंटे पहले on कर दीजिए, so that it's the right temperature when you stick this in. तो मैं अभी इसको oven में डाल रही हूँ. I'm gonna put it in the middle rack. Good. So this is going to bake for good 45 minutes. तब आप toothpick को अंदर डालिए and make sure that it comes out clean. Then it's ready. But let me show you what it's going to look like. मैंने बनाया था. Hey, this is what it's going to come out like. And see the sides? You'll see all our blueberries. Okay? So this is how I'm going to serve this. And yeah, ये holes देख रहे हैं? That's by itself. ये जो sugar, it just collapses. That's just the way it is. That's why it's called a crumble. It'll crumble into it. That means you've done it right.
And I'm going to serve it with ice cream. Perfect. That's how beautiful. देखिए, I think that looks great. Up. Good. I'm gonna put. So, you know, ये हम warm serve करते हैं, and it's got butter, cinnamon, blueberries. So the best way to eat it is with a nice scoop of ice cream, right? And you know what? I have saved some blueberries. Some fresh. That is it. What do you think? So आप रोज tune in करिए to Mom's Magic Cooking for all these wonderful recipes. स्वाद त्योहारों का आपके साथ. Thank you so much for having me. Questions? Any questions for me? और अगर आप comments में अगर आप लिख देंगे तो I will get back and I'll answer all your questions, and I really look forward to learning from you. हम एक दूसरे के साथ खाना बनाते हुए we can enjoy this holiday season. Thanks again for having me. Is it a little brighter outside? Yeah? You want to go up? No. Sure. Before we say goodbye, we'll just peek outside, yeah? Let me show you. Oh yeah, it's nice. Come. See? So it's not that cold. It's just like the perfect ठंड, Actually, वो warm blueberry crumble लेकर हम चाय के साथ बाहर बैठ सकते हैं. That nice. All these trees, they change a million colors. It is very beautiful. मगर वो कहते हैं ना, it's fall. It's time to let go graciously, like them beautifully with grace. The leaves will say goodbye to us and then come back in spring. So that's life, and that's us. So thank you so much. Thank you for having me.